Namaste. Students, we were discussing about two-stage RC coupled amplifier circuit. Today I want to continue with the same network, and today I want to discuss about working of this circuit. Working, how this circuit works. We know how a single stage C amplifier works. See, the signal is coupled, the input signal is applied at the base terminal through a coupling capacitor Ci. This allows only AC signal transfer to, it transfers only AC signal and blocks DC. So that it will not affect the DC condition of this supply, will not affect on the DC condition of this first stage. And the signal that appeared at the input terminal is amplified, that those signals were amplified, and amplified signal appears at the collector of the first stage, okay, with a phase reversal of 180 degree. Okay. Now, this amplified signal is coupled by this coupling capacitor Cc. Okay. It does two functions. Okay. One is only AC signal is transferred from the first stage to the next. It couples signals only AC signals from first stage to the next. At the same time, this it does second function, that is it blocks DC. It blocks the DC of the first stage, and so what is the advantage if it blocks DC? If DC signal is blocked, it will not hurt the DC conditions of the second stage. See, DC conditions of second stage amplifier may be of different type. It is also having different types of DC conditions. So, unless if you connect this coupling capacitor, directly the DC condition may affect on the other. So, DC conditions of both amplifiers remain same. So, it utilizes a capacitor, therefore, the name RC coupled amplifier. Okay. So, it allows this signal, it transfers signal from this stage to the next. So, this phase reversed signal appeared as an input for this next stage. Once again, it gets amplified by the second stage amplifier, okay, with a phase reversal of additional 180 degree. So, total phase shift between the output and input signal, input and output signal is now 360 degree, phase reverse is 360 degree. So, total phase, the phase reversal is 2 times. Okay. So, you will get in phase signal if you use 2-stage RC coupled amplifier, okay, you will get the output signal. Okay. So, the working is very simple for the writing of examination or okay. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಎಟ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, and that amplified signal is appeared at the collector of first transistor, okay, with a phase reversal of 180 degree. This is first point, and that signal is coupled from one stage to another using the coupling capacitor Cc. Okay. The coupling capacitor also blocks DC signal, so that it avoids DC signal coming off first stage affecting on the second stage. Okay. Now, the coupled signal is once again gets amplified with the second stage, second transistor, and appeared at its collector with a phase reversal of additional 180 degree. So, the total phase shift around the loop, that is the phase difference between output signal and input signal, is 360 degree. 360 degree. Okay. And what is its frequency response curve? Frequency response.
ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. It looks like the frequency response curve of single stage amplifier, like this. This is maximum gain, AV maximum, and this is 3 dB frequency, 3 dB line, AV by root 2, this is FL, and this one is FH. So this is mid band gain, this frequency difference is taken for bandwidth. This is frequency response curve. Okay, so at the first site up to FL, from 0 frequency onwards up to the lower cutoff frequency, gain starts increasing, or below FL gain is reduced, gain is very less. And after FL up to FH, gain remains almost constant. You won't find any gain variations. And after FH, gain once again starts decreasing. See, this is the nature what we see in this frequency response curve. Right? Now, explanations. First one, at low frequencies. ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ? ಅಟ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಪಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬೈಪಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ reactance of coupling capacitors and bypass capacitors are very high. Reactance of the coupling capacitors are very high. So, signal is attenuated by that reactance, attenuated by the capacitor. So, signal will not allowed by the coupling capacitor. Signal transferring kadime irtade, hagagi gain adike kadime bartade. Hagagi at low frequencies, because of the reactance, gain is reduced. Because of high reactance, gain is reduced. As frequency is decreased or as frequency is increased, reactance goes decreasing. Reactance kadime agta hogtade, hagagi gain swalpane increase agtane hogtade. That is the case below cutoff frequencies. Second one, at high frequencies, hagide high frequency kadime agabekittalla. At high frequencies, in single stage C amplifier at high frequencies, because of the stray capacitance or junction capacitance, the gain is reduced. Gain reactance tumba kadime aada hage a shorting effect barta hogtade, and this in parallel with the load resistance, automatically gain is reduced. Yakandre AV equal to RC divided by RE dash depends upon the collector resistor. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದರೆ ಗೈನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ದಿ ಗೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. And can you apply the same condition for the multi-stage amplifier? So here explanation is very simple. Here, due to the reduced reactance of the coupling capacitor, okay, as frequency increases at very high frequencies, coupling capacitor acts as short circuit. Reactance is reduced too much, tumba kadime agtade. So at the same time, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ these two
the initial stages, the first stage, the output terminal of first stage and input terminal of second stage comes in parallel. So, for this input resistance or input impedance is reduced, kadime agtade, input impedance kadime agtade. If input impedance is reduced, that draws more current from the previous stage. ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇದು ತುಂಬ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ, ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ coupling capacitor offers low reactance. Coupling capacitor offers low reactance leading to loading effect, causing loading effect that causes gain reduction. So what happens if frequencies in the mid range or at mid frequencies? Mid frequency range ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? At mid frequencies, coupling capacitor offers very low reactance, so gain starts increasing as frequency gain starts increasing. At the same time, because of the reduction in the reactance of the coupling capacitor, loading effect also increasing. So, due to the reduction of the reactance, gain starts increasing, at the same time loading effect also increasing. So, if gain increases due to the reduced reactance, at the same time gain decreases due to loading effect. So, these two situations manage each other, balance each other, so gain remains almost constant. ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ RC two-stage amplifier. Next, merits of RC coupled amplifier. Circuit is simple circuit, so economy ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. gives good frequency response. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, good frequency response. Frequency response is good. Overall gain is high. Overall gain is very high. Okay, frequency response ಜಾಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is very cheap and overall gain is very high. Frequency response is good. Next, disadvantages. Actually, compared to other two coupling techniques, it gives overall very high gain, but actually gain is reduced. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಪಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ. ಸಿಗುವಷ್ಟು ಗೇನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಗೇನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಯ್ಸಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದಾಗಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಏಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾಯ್ಸಿ ಪಿಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು DC amplification for low frequency signals. So, for low frequency signal amplification, this circuit is not suitable. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಪಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ at low frequencies. So, for low frequency amplification, this circuit may not be used. Okay, and its power consumption is very high. Power consumption ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Therefore, but at initial stages of amplification, this circuit is preferred. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಟೇಜ್ RC ಕಪಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
So, these are the advantages and disadvantages and applications of RC coupled amplifier. Next, this is very important circuit for the examination. Next, move on to direct coupled transistor amplifier. The circuit direct coupled, this circuit is mainly used for DC amplification, generally DC amplification, or for low frequency signal amplification less than 50 hertz. Audio frequency amplifier alli main agi direct coupled amplifier use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. So, no passive component is utilized for this signal coupling. Elli kuda nowhere capacitors or inductors are used. So, circuit diagram is quite like this. This is circuit diagram of direct coupled amplifier. See, one stage is directly connected to the second. The signal from one stage is directly connected to the second. See, R1 R2 forms voltage divider bias network for the first stage, and RC RE provides necessary bias to the transistor. Together this circuit also RC plus RE. Okay. See here, the power supply with the resistors gives necessary bias. Okay. Now, the input signal is applied at the base terminal of the first transistor directly, and output is taken also directly. Okay. So, as I said earlier, this amplification amplifier circuit is preferred for the DC or low frequency signal amplification. Therefore, nowhere capacitors are used. Capacitor ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. Okay. Now, initially when signal is applied at the input terminal, it gets amplified by the first stage, which is appeared at the collector of the first stage, and the signal is directly coupled to the second stage amplifier. Once again, it gets amplified with the additional 180 degree phase shift. So, we will get an amplified output signal. So, overall phase shift may be here 360 degree. Okay. And its overall gain, if A1, A2 are the individual gains of the multi-stage amplifiers, overall gain AV equal to the product of individual amplifiers A1 into A2. Okay. And its frequency response, the frequency response curve is obtained in a direct coupled amplifier. ಈ ಥರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೋವರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಹೈಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ, ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಗೈನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದರ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿರೋದು.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಗೇನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ವರ್ಡ್, ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗೇನ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is the cutoff frequency FH, higher cutoff frequency. Okay, AV by root. So we don't have any lower cutoff frequency in the case of direct coupled amplifier. Okay, so advantage, it can amplify DC signals or low frequency signals. Okay, it gives a good frequency response. Okay, no bypass capacitors are used. Next, its disadvantages are it cannot be used for high frequency signal amplification. Okay, next, comparison table is given here. I will give the comparison table of these three types of coupling techniques. Comparison of different types of coupling. Different types of coupling. First one, RC coupling, transformer coupling, direct coupling. So particulars are: first one, frequency response. Frequency response in RC stage, RC coupling is excellent, and transformer it is poor. Okay, this is better, not as much as RC coupled. Okay, second one, cost ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ RC coupled ಚೀಪ್, less, cost is very less. highest transformer coupling highest cost utilize ಆಗ್ತದೆ. It is less. Direct coupled is very cheap, least. Okay, space and weight, third one, space required and weight less. weight ಮತ್ತು space ಎರಡು ಕೂಡ less. Okay, transformer coupling high, space required is high, large space is required, and direct coupled also very least space is required. And the fourth comparison is impedance matching. Okay, impedance matching is not good. Impedance matching is not good in RC coupled amplifier. Here impedance matching is best. Impedance matching is not best, but here, so transformer coupled amplifier gives best impedance matching also in case of direct coupled amplifier. And its uses, you can add uses. RC coupled amplifiers are used in voltage amplification, and transformer
coupling uses direct coupled amplification, and direct coupled amplifiers are used in DC amplification, Okay. So, this is not important, but for comparative study I am giving this. Okay. Thank you very much.